Selamat pagi, good morning, selamat datang. Kalian semua orang Indonesia tercinta, welcome all you lovely Indonesians. Di dalam video kembali ke cerita, apakah Indonesia aman dan tempat yang bagus untuk ditinggali? Bagian 1. In the video, come back to the story, is Indonesia safe and a great place to live in? Part 1, kita berbicara tentang betapa jauh lebih amannya di Indonesia dibandingkan dengan banyak negara lain di Barat dan di Asia. We talked about how much safer Indonesia is compared to many other countries in the West and in Asia. Di video sebelumnya, kami juga berbicara tentang keadilan di Indonesia. In the previous video, we also talked about justice in Indonesia. Dan bagaimana komunitas loyal. Kenapa kehidupan mereka sendiri dan bagaimana mereka menghukum pencuri yang mencoba mencuri, and how local communities take care of their own lives and how they punish thieves who try to steal. Dalam video ini, kita akan berbicara tentang 3 alasan lagi kenapa Indonesia adalah tempat yang fantastis untuk ditinggali. Kita akan berbicara tentang makanan Indonesia, bisnis di Indonesia, dan tribalisme. In this video, we're going to talk about 3 more reasons why Indonesia is such a fantastic place to live in. We will talk about Indonesian food, business in Indonesia, and tribalism. 2. Makanan. 2. Food, Indonesian food. Beberapa orang tinggal di luar negeri percaya bahwa makan Indonesia tidak enak dan bahkan tidak aman untuk dimakan. Some people overseas believe that Indonesia is not good and even unsafe to eat. Kadang-kadang makanan di sini dijual dalam kondisi yang tidak higienis dan tidak bersih. Sometimes food here is sold in unhygienic conditions and is not clean. Tetapi kebersihan makanan telah meningkat pesat akhir-akhir ini, but food hygiene has improved a lot recently. Namun, ketika seorang turis mencicipi makanan kami, mereka sangat terkejut. However, when a tourist tastes our food, they are so surprised. Mereka sering tidak percaya bahwa itu sangat enak, namun sangat murah. They often cannot believe it is so tasty and yet so cheap, murah. Ketika saya bertanya kepada siswa Indonesia saya yang belajar di luar negeri, apa yang paling mereka rindukan dari negara mereka? Mereka memberi tahu saya bahwa makanan Indonesia yang paling mereka rindukan. When I ask my Indonesian students, murid siswa, studying overseas, what they miss most about their country, they tell me that it is Indonesian food that they miss the most. Kerennya lagi tentang makanan Indonesia, ada di seluruh Indonesia makanan lezat ditawarkan di gerabak makanan atau warung. Hampir setiap jalan di Indonesia memiliki warung yang menjual makanan lezat dan sangat murah. Another awesome
thing about Indonesian food, it is that it's everywhere, mana-mana, across Indonesia. Delicious food is offered at food carts, gerabaks, warungs. Almost every place in Indonesia has warung selling delicious food and very cheap. Ketika saya pergi di luar negeri, dalam satu hari saya rindu pulang ke Indonesia. Kenapa? Karena saya katakan makanan Indonesia. Enak sekali. When I go overseas, satu hari, in one day, I miss Indonesia so much. Why? Kenapa? Why? Because karena I am addicted to Indonesian food, makanan, enak. Mari kita bicara tentang bisnis di Indonesia. Let's talk about business in Indonesia. Terkadang orang yang tinggal di luar negeri berpikir bahwa memiliki bisnis di Indonesia tidak aman. Sometimes people living abroad think that having a business in Indonesia is not safe. Orang-orang memulai bisnis setiap hari secara global. People are starting business every day globally. Banyak orang Indonesia adalah pengusaha alami. Many Indonesians are natural entrepreneurs. Pengusaha. Betul. Mereka dimulai sebuah warung kecil dan segera mereka memiliki cukup uang untuk menghidupi keluarga mereka. They start a small warung and soon they have enough money to support their families. Bagus. Tetapi ada satu perbedaan besar antara memulai bisnis di Indonesia dan memulai bisnis di London, New York, atau Sydney, Australia. However, there's one big difference between starting a business in Indonesia and starting a business in London or Sydney, Australia. Cobalah untuk memulai bisnis di London atau New York, Amerika, itu sangat mahal dan ada ribuan aturan. Wow, pusing. Try to start a business in London or New York. It's very expensive and there are thousands of rules. Bisa bertahun-tahun untuk memulai business in London. It can take years to start a business in London. Tetapi Anda bisa membuka bisnis kecil-kecilan di Jakarta besok pagi. But you could open a small business in Jakarta tomorrow morning. Betul. Di Indonesia, bahkan orang-orang termiskin sekarang alami didorong oleh kebutuhan untuk menghasilkan uang tambahan. Maaf. Di Indonesia, even the poorest people, orang miskin, are naturally driven by the need to make extra money. Uang lagi. Demikian beralih ke jalan untuk memberikan penghasilan tambahan bagi keluarga mereka and thus turn to the path of providing additional income for their families. Ya? Okay, orang Indonesia adalah pengusaha alami. Indonesians are natural entrepreneurs. Betul. Ekonomi Indonesia telah tumbuh sekitar 5% selama lebih dari 20 tahun. The Indonesian economy has been growing around 5% per capita for more than 20 years. Orang Indonesia memiliki kemampuan untuk
memulai bisnes tanpa uang. Indonesians have the ability to start a business with almost no money. Uang zero. Hampir. Saya pernah ke gerai kopi Starbucks di London. Dan orang yang menjual kopi kepada saya memiliki gelar PhD. S3. Ya, S3. Dijual kopi di London. Dia tidak dapat menemukan pekerjaan. I've been to Starbucks coffee shop in London, and the guy who sold me coffee has a PhD. Yeah, S3. And he can't find a job. Di Indonesia, sangat umum menemukan pengusaha di desa yang berhenti sekolah pada usia 13 tahun. Tidak memakai sepatu. Tetapi mendapatkan cukup uang untuk menghidupi keluarga mereka. In Indonesia, it's very common, okay, to find entrepreneurs in villages who drop out of school at the age of 13. Yeah, 13. Don't wear shoes, but earn enough money to support their families. So, okay, jadi saya mungkin sedikit bias kerana saya mencintai negara yang keren ini dan orang-orang yang menawan. Okay, so I might be a little biased. Kenapa? Because I love this awesome country and its charming people. Mari kita bicara tentang tribalisme, topik yang sangat penting dalam kehidupan di Indonesia. Let's talk about tribalism and ethnicity, a topic that is very important, penting sekali, part of life in Indonesia. Saya tahu bahwa beberapa audiens Indonesia saya mungkin tidak setuju dengan saya tentang pendapat saya tentang etnis di Indonesia. I know that some of my Indonesian audience may disagree with me about my opinion of ethnicity in Indonesia. Jika Anda tidak setuju dengan saya, beritahu saya di komentar di bawah. If you disagree with me, please tell me in the comment below. Saya ingin tahu apa yang Anda pikirkan. I want to know what you think. Indonesia adalah negara yang sangat beragam. Indonesia is a very diverse country. Orang-orangnya, budayanya, dan tradisinya sangat unik. Its people, its culture, and its traditions are so unique. Ini adalah bagian penting kenapa Indonesia begitu mempesona. This is an important part of why Indonesia is so fascinating. Mungkin itu sebabnya sebagian besar dari 260 juta orang Indonesia yang tinggal di sini bangga menjadi orang Indonesia. It may be the reason why most of the 260 million Indonesians who live here are proud to be Indonesian. Saya juga tinggal di sini. Tetapi saya akan menyatakan bahwa beberapa etnis di Indonesia tidak menguntungkan Indonesia. But I would suggest that some of the ethnicity here in Indonesia does not benefit Indonesia. Kenapa? Beberapa aspek kesukuan atau etnisitas dapat merusak
kemajuan dan kemakmuran economy. Some aspects of tribalism or ethnicity can hurt peace, progress, and economic prosperity. Negara yang terpecah bukanlah negara yang kuat. Satu lagi, negara yang terpecah bukanlah negara yang kuat. A divided country is not a strong country. Tolong, izinkan saya menjelaskan. Please let me explain. Mari saya jelaskan kenapa. Let me explain why. Etnisitas dalam masyarakat diterjemahkan menjadi orang-orang yang membentuk kelompok di mana mereka melihat diri mereka setia kepada kelompok atau komunitas mereka. Ethnicity in society translates to people who form groups where they see themselves as loyal to their group or community. Meskipun tidak adalah yang salah dengan setia kepada komunitas, keluarga, ras, dan lain-lain, etnis cenderung memisahkan dan memecah belah orang. While there's nothing wrong with being loyal to community, family, race, lain-lain, ethnicity tends to separate and divide people. Sebagai contoh, saya telah melihat dan mendengar banyak orang menyebut diri mereka sebagai orang Indonesia Cina atau orang Indonesia lokal, pribumi, Muslim, Christian, Buddha, atau bahkan atheist. For example, I've heard many people to refer to themselves as Chinese Indonesians or indigenous local Indonesians, Muslims, Christians, Buddhists, or even atheists. Selain itu, partai politik, kelompok berbasis gender, identitas berbasis ras, dapat dilihat sebagai kelompok etnis. In addition, political parties, gender-based groups, race-based identities can be seen as ethnic groups. Pada dasarnya, cenderung orang dalam suatu suku adalah berpikir secara berkelompok daripada berpikir secara individu. Basically, the tendency of people in a tribe is to think in groups rather than thinking individually. Ada yang mengatakan bahwa orang yang berpikir dalam kelompok tidak dapat berpikir sebagai individu. Some people say that people who think in groups cannot think as individuals. Jadi, izinkan saya mengajukan pertanyaan. So let me ask you a question. Di saat banyak orang Indonesia yang tidak memiliki pekerjaan dan tidak memiliki pendapatan dan di masa pandemi, in a time of many Indonesians with no job, tidak bekerja, and no income, and in a time of pandemic, apakah menurut Anda kita harus dibagi sebagai kelompok? Do you think we should be divided as groups? Atau mencoba untuk bersama dan saling membantu sebagai satu negara dan sebagai satu orang? Or try to be together
and help each other as one country and as one people. Misalnya, jika orang Cina Indonesia, apakah Anda harus setia pada kelompok etnis Cina Indonesia Anda atau setia kepada negara Anda? For example, if you're a Chinese Indonesian, should you be loyal to your Indonesian Chinese ethnic group or loyal to your country? Jika Anda orang pribumi, apakah Anda harus setia kepada orang pribumi? If you're local Indonesian, do you have to be loyal to other indigenous Indonesians? Saya ingin bertanya, apakah Anda orang Indonesia Cina atau orang Indonesia? I want to ask, are you Chinese Indonesian or Indonesian? Saya ingin bertanya, apakah Anda pribumi atau orang Indonesia? I want to ask you, are you an indigenous Indonesian or an Indonesian? Which one? Apa? Kamu berpikir sebagai pribumi atau berpikir sebagai orang Indonesia? Do you think as an indigenous Indonesian or do you think as an Indonesian? Pendapat saya adalah, apakah orang Indonesia sejati sebaiknya menganggap semua orang Indonesia sebagai saudara? I am the opinion that if you are true Indonesian, you should consider semua all Indonesians as your brothers and sisters. Kalian semua terlahir sebagai orang Indonesia. You are all born Indonesian. Kalian semua terlahir sebagai orang Indonesia. Jadi apapun budaya, agama, dan kepercayaan pribadi, Anda harus menghormati semua orang Indonesia. So whatever your culture, religion, and personal beliefs, you should respect semua Indonesians. Kenapa? Why? Karena itu semua adalah bagian dari 260 juta keluarga besar, because we're all part of the 260 million big Indonesian family. Ya, kita mungkin memiliki pendapat yang berbeda tentang budaya dan agama yang berbeda. Yes, we have different opinions about different cultures and religions. Yes, tetapi kita semua harus saling menghormati, mencintai Indonesia dan mencintai semua orang Indonesia meskipun ada perbedaan. But we all have to respect each other, love Indonesia, and love all Indonesians despite our differences. Perbedaan, kita membuat, kita kuat. Our differences make us strong. Perbedaan, kami membuat, kami menjadi negara yang unik. Our differences make us unique country. Jika penjajah asing berperang melawan negara kita, maka bersama-sama kita akan melawan penjajah. Kan? If foreign invaders make war in our country, then together we will fight against the invaders, right? Betul. Jadi kenapa di masa damai kita ingin terbesar dan tidak hidup berkelompok? So why in peacetime do we want to split up and live in groups? Kenapa? Mari kita buka mata kita. Mari kita buka mata kita. Let's open our eyes. Dalam waktu 8 tahun, kita akan menjadi ekonomi terbesar ke-4 atau ke-5
di dunia. In 8 years' time, we, Indonesia, will be the 4th or 5th largest economy in the world. Betul. Saya pernah tinggal di negara-negara di mana banyak perumahan. Anda akan menemukan bahwa seorang Muslim akan mengundang tetangga seorang Cina ke masjid. Ketiga, ayahnya meninggal. Wow, yes, betul. Saya lihat. I have lived in countries where many housing complexes, you'll find a Muslim will invite his neighbor to the mosque, masjid, when his father dies. Dan pria Cina itu akan mengundang tetangga Muslimnya ke gereja atau kuil ketika putrinya menikah. Betul, saya lihat banyak. And the Chinese man will invite his Muslim neighbor to church or temple when his daughter is married. Betul. Begitu. Mereka adalah saudara dalam keluarga manusia. Mereka adalah tetangga dan mereka saling menghormati dan peduli. They are brothers in the human family. They are neighbors and they respect and care about each other. Kami adalah satu negara, satu populasi, dan kami memiliki mimpi dan ketakutan yang sama. We are one country, one people, and we share the same dreams and fears. Kita juga diciptakan oleh satu Tuhan. Satu Tuhan. Kita juga diciptakan oleh satu Tuhan. We are also created by just one God, satu Allah. Bukankah itu alasan yang baik untuk saling peduli? Isn't that a good reason to care for each other? Ayo. Jadi, jika Anda bertemu saya di jalan, jangan melihat saya sebagai boleh lihat saja saya sebagai saudara Anda. So, if you meet me on the street di jalan, don't look at me as a bule, as a foreigner. Look at me as your saudara, your brother. Kenapa? Why? Karena, because aku menghirup udara yang sama denganmu. I breathe the same air as you. Aku makan makanan yang sama denganmu. I eat the same food as you. Saya minum air yang sama seperti Anda. I drink the same water as you. Sama. Saya tinggal di negara yang sama dengan Anda. I live in the same country as you. Saya seperti kamu, saya takut mati. Like you, I'm afraid to die. Sama seperti kamu, saya jatuh cinta dengan kehidupan. Maaf. Kehidupan. Like you, I fell in love with life. Sama seperti kamu, saya jatuh cinta dengan negara Anda. Like you, I fell in love with your country, Indonesia. Sama seperti kamu, terkadang aku menangis saat aku merasa kesepian atau sedih. Like you, sometimes I cry when I feel lonely and sad. Jadi sebagai
saudaramu, tolong jaga aku kerana jika aku bertemu denganmu, aku akan menjagamu. So as your brother, please take care of me, because if I meet you, I will take care of you. Sampai jumpa di bagian 3. See you in part 3. Bye.